Govindos Vaishnav College is conducting 2025 Olymbiad State Level Athletic Meet for school boys and girls, celebrating its 60 years of excellence in education. The State Level Athletic Meet for school boys and girls is taking place in Nehru Stadium, Chennai. More than 40 plus school students are participating in various athletic events. The Dwarkados Govindos Vaishnav Olympiad 2025. On January 3, 2025, the DG Vaishnav Olympiad, a state-level athletic meet for school students, was held at the prestigious Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai. The Olympiad was proudly presented by Dwarkados Govindos Vaishnav College, a premier autonomous institution in Chennai. This event marked a significant milestone in the college's celebration of 60 years of excellence in education, bringing together 400 plus spirited young athletes from 50 different schools. The inauguration event was graced by the presence of respected Secretary Shri Ashok Kumar Mundra and the Principal Captain Dr. S. Santosh Babu, and the chief guest of the day Dr. V. Mahadevan, Director of Physical Education and Training at Madras University. Secretary of DG Vaishnav College officially declared the DG Vaishnav Olympiad 2025 open. A warm welcome address was given by the respected principal. He commended the participants for their unwavering commitment to excellence in both academic and sports. Highlighting this Olympiad as a special event in the history of DGVC, this event showcased the exemplary spirit of balance and determination, stressing the value of participation as a cornerstone of true sportsmanship. Captain Dr. S. Santosh Babu conveyed his heartfelt gratitude to the Sports Department Authority of India for their steadfast support in nurturing young talents. Jivika, a 1500 meter zonal medalist from Kolaperumal Chetty Vaishnav Senior Secondary School, led the athlete in an ode to complete with fairness and sportsmanship. A wide array of athletic events were featured in the Olympiad, consisting of 100 meter sprints, shot put, long jump, and relay races. The Olympiad ensured a competitive platform for all students with separate categories for senior and super seniors from prominent institutions including Maharishi Vidya Mandir, Velamal Vidyalaya, DAV schools, and SBOA Matriculation High Secondary School. Dwarkadas Govindos Vaishnav College is celebrating the Golden Jubilee year this year. As part of Golden Jubilee celebration, we are conducting a Olympiad for the school students. Especially the school students plays an important role in higher learning institutions, where after completing their school education, they have to come to the college. So in order to encourage the students on sports, our institution is conducting a Olympiad program consists of various athletic events, 100 meters, 200 meters, 400 meters and 1000 meters, through which we are motivating the students to participate in the sports activities, for which our students, our college students, more than 11,500 students studying in our institution, they are witnessing the activities conducted by the school students today. The day-long Olympiad showcased a thrilling array of field and track events which encapsulated teamwork and determination. This event was conducted in two categories: senior 6 events and super senior 7 events, with separate competition for girls and boys which showcased 13 diverse competitions. Dr. V. Mahadevan, the chief guest of the event, appreciated the college's 60 years of excellence and its commitment towards sports. He said this Olympiad was perfectly organized and compared it to the prestigious Mudaliar Trophy. He praised DG Vaishnav College for its unwavering support to athletes and emphasized that the institution provides the perfect platform for budding sportspersons to excel. What the program called the Chairman Trophy. It was initially called the Chairman Trophy, which was conducted in DG Vaishnav College for all the school students, is now changed to Olympiad, DG Vaishnav Olympiad for school students. So as a sports secretary of the institute, I am very happy and proud to be a part of this event, and it is very happy to note that the program is conducted in such a wonderful auditorium, which gives more space and more area for the students to participate and expose their talent. I hope this program continues year after year, and
as a sports secretary, we have requested our secretary and principal to conduct our sports day itself in this stadium so that students can make use of this facility. I wish all the participants the very best. Thank you. Hello all. DG Vaishnav College take an immense pleasure and pride in hosting such a wonderful event. We all live in a digital era. Bringing out students from this digital era is becoming so difficult. The events like this Olympiads creates a very great interest among the students, and when the students are involving themselves in encouraging the other children, this automatically brings in a sportsmanship and encourage everyone to be a part of this. Really, I thank all the organizers for having such a wonderful event. Thank you all. The principal captain, Dr. S. Santosh Babu, honored the physical education teachers from the participating schools with the mementos as a token of appreciation. This is our college 60th year. டைமண்ட் ஜூப்ளி இயரை கொண்டாடுறோம். இதில் நம்ம ஒலிம்பியாட் அத்லெட்டிக்ஸ் ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். இதில் மோர் தென் 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. இங்கே சென்னையில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸு அண்ட் அதர் தென் அவுட் ஆஃப் சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா பசங்களுக்கு வந்து பேசிக் அத்லெட்டிக் ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அதனால் வந்து இதுதான் லைஃப்பில் அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் கொடுக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, ஸ்டேட்டு, நேஷ்னல்ஸு, ஏஷியன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக்ஸ் போகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி பெறுவாங்க. அதனால் அதுக்கு பேஸ் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டு அதை வைஷ்ணவா காலேஜ் நடத்துறது ஒரு பெருமையான ஈவெண்ட் நமக்கு. ஸோ இதே மாதிரி வருஷம் நம்ம நடத்தும், நம்ம உறுதியாக நம்ம எண்ணலாம். தேங்க்ஸ். ஹலோ எவ்ரி ஒன், ஐம் சாய் கணேஷ். நான் தான் டிஜி வைஷ்ணவில் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன். 3 இயர்ஸாக டிஜி வைஷ்ணவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் டிசம்பரில் 21 to 23 சவுத் வெஸ்ட் நடந்துச்சு. அதில் மெடல் பண்ணியிருந்தோம். என் பேர் சாய் கணேஷ், இவன் பிரவீன்குமார், இவன் அன்பு. என்ன மெடல் பண்ணியிருந்தோம்? நான் வந்து 2 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். 2 கோல்டு, 4 சில்வர், 4 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தான் பிரவீன்குமார். அன்புக்கு அது சவுத் வெஸ்ட்ல 2 கோல்டு, 4 சில்வர், 4 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தான். ஸோ சவுத் வெஸ்ட்ல செலக்ட் ஆனவங்க எல்லாமே ஆல் இண்டியாவில் 25 to 27 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து நான் வந்து 2 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். பிரவீன்குமார் 2 சில்வர், 2 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தான். அன்போ 2 சில்வர், 2 பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தான். ரிலேல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து மெடல் பண்ணுது. இத்தனை வருஷம் இல்லாமல் ஸ்விம்மிங்கில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் மெடல் பண்ணுறோம். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. காலேஜ் ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுது. டிஜி வைஷ்ணவாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். The valedictory ceremony was honored by Thiru Meghananda Reddy, IAS member secretary, SDAT, along with Captain Dr. S. Santosh Babu, Principal, DG Vaishnav College, and Sri Ashok K. Dayar, Treasurer, DG Vaishnav College. Thiru J. Meghananda Reddy praised this initiative for involving school-level students in such an Olympiad. He shared the inspiring journey of Tulsimati Murugesan, the Paralympic badminton player and Arjuna Award winner, whose first ever badminton racket was a complimentary gift from Boost.
The overall championship titles were awarded to Velamal Bodhi Campus under Senior Boys category, Government Girls High Secondary School Ayapakkam under Senior Girls category, Ebenezer Matriculation High Secondary School under Super Senior Boys category, and SBOA School and Junior College under Super Senior Girls category. With each institution securing the highest number of medals, cash prizes were awarded for individual performances. ஹலோ, என் பேர் ரயன். நான் வந்து தர்ஸ் ட்ராமா அகாடமி ஸ்கூல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வந்திருக்கேன். இங்கே காலிலேருந்து நான் 800 ஓடினேன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணேன். அப்புறம் இவங்க நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கேஷ் ப்ரைஸ்லாம் தராங்க. என்னோட டேலண்ட்டை இது வெளிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என் பேர் சர்வேஷ் குமார். நான் வேலம்மாள் போத்தி கேம்பஸ்லேருந்து வரேன். நான் 800லேயும் 100லேயும் கோல்டு. டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ் நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம். என் பேர் வந்து யுவிஷா கேபி. நான் வந்து DGVC சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் மொகப்பே கேர்ள்ஸ்லேருந்து வரேன். நான் இந்த மீட்ல வந்து 100 மீட்டர்ல கோல்டும் லாங் ஜம்ப்ல பிரான்ஸும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மீட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து டிஜி வைஷ்ணவா காலேஜ். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப அட்லீஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என் பேர் நித்யஸ்ரீ. நான் வந்து 11th PS சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன். நான் வந்து இந்த மீட் which is organized by DG வைஷ்ணவா காலேஜ்ல வந்து 100 and 400ல கோல்டு வின் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the meet was very well organized. Though it was one day event, rest நிறைய கிடைச்சிச்சு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஈவெண்ட் நடுவுலையும். And I'm really thankful for this opportunity and I'm looking forward to win more medals in the future and I hope ஒரு நாள் நான் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். Thank you. DG Vaishnav Olymbiad 2025 embodies the dedication to creating a well-rounded educational environment that values not only academics excellence but also physical fitness and teamwork. This Olympiad celebrated athleticism and also strengthened bonds among students from diverse institutions. DG Vaishnav College once again demonstrated its dedication to nurturing young talents and providing a platform for excellence.